학기 시작을 앞두고 A양과 부모님이 부동산 real estate agency를 찾습니다. 자신이 살 집을 알아보자 부동산 중개업자가 사진을 보여주면서 한 빌라를 소개합니다. 이 빌라는 기숙사 같은 곳으로 통금 시간, curfew가 정해져 있고 소음 규정, noise regulations도 있고 집주인이 부동산, property를 많이 갖고 있는 사람이라서 건물 관리, building maintenance도 철저하다고 말을 합니다. A양 부모님은 마음에 들어 하면서 직접 집을 보고 싶다고 말하고 A양은 영 마음에 들지 않는 표정입니다. It can happen. It happens because sometimes when you want to move into a place and you like it, but your parents might not like it. That's very true. 네. I've never experienced that, but yes, definitely can happen. 한국에서는 이제 부동산에 가서 젊은 학생이 계약을 하려고 하면 보통 부모님하고 또 보러 올 거냐고 많이 right. 묻거든요. And then you probably have to just go with the place that your parents like. Exactly. Yeah. 여기서는 지금 이제 부모님은 좋아할 것 같은 게 이제 curfew도 있고 뭐 noise regulations도 있으니까 굉장히 건전한 생활을 할 것 같잖아요. 그래서 학생은 마음에 들어하지 않는 것 같은 스토리인데요. Yeah. 방금 전에 잠깐 스토리를 통해서 그리고 그림을 통해서 만나셨던 단어들 함께 공부를 해보겠습니다. 첫 번째 표현부터 볼까요? Okay, so the very first one we're going to be looking at is property. 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 property는요, 여러분이 컴퓨터를 쓰시다가 뭐 예를 들어서 소프트웨어가 영어 메뉴로 되어 있다고 하면은 그 설정 같은 거 들어갔을 때 옵션으로 Properties. 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 그래서 P라고 또 대문자로 표시가 되어 있는 경우가 있는데 그거하고는 또 다른 거예요. Yeah, it's different. 네, 여기서 그냥 property 하면 그런 설정 옵션들이 아니고 특징 이런 거 아니고 건물 또는 여러분이 가지고 있는 부동산, 소유물, 재산 이런 것들을 property라고 합니다. Something that belongs to someone. 네, property, my Yeah. property. Yeah. 하면 제 거예요, 제 소유물이에요. But property also can mean like land as well. 네, 네. 그래서 property를 말할 때에는 작은 물건 같은 경우는 잘 안 말하고 좀 큰 거, 좀 비싼 Yeah. 거. 네. Yeah, some big or expensive things, or when you're talking about all of the things that you own. 아, 그렇죠. Or like sometimes when we're kids, a brother and sister, you know, the brother takes something that belongs to his sister. That's my property. 그렇죠. Like that. 조금은 유치할 수 있는데 Yeah. 그래서 만약에 사유재산임으로 들어오지 마세요. 예를 들어 펜스가 있고 표지판이 붙어 있으면서 들어오지 마세요. 사유지입니다라고 할 때는 private property라고 Right, 써 있을 private 거예요. property, 네, property. private property라고 써 있을 텐데 자 그러면 property 가지고 또 관련 표현들 한번 보면 뭐 태풍이 왔거나 아니면 화재가 있었을 경우에 이런 말 들을 수 있죠. Right. So in the case of some storms or something like that, then maybe you'll have property loss. Property loss. 우리 뉴스에서 재산 피해라는 말 종종 들을 수 있잖아요. 그것을 영어로는 이렇게 property loss. Property loss. 네, property loss라고 하고요. 그리고 재산까지는 아닌 작은 나의 소지품들은 영어로 뭐라고 할까요? Right. So basically, it can also be another word for property as well, but like belongings. 그렇죠. Belongings. belonging 하면 소지품이고 소지품들 belongings가 Belongings. 되겠습니다. Yeah. Usually, most of the time we say it with an S because 네. there's usually multiple little things. 그렇죠. Yeah. 여러 개가 있으니까. 그래서 뭐 소지품 주의하세요. 소지품을 잘 뭐 보관함에 넣으세요. 이런 말 안내 방송 나올 때는 항상 S가 붙습니다. Yeah. 그리고 또 비슷한 표현으로 또 하나가 있죠. Possessions. Possession. possession 하면 소유라는 Right. 추상 명사가 되기도 하고 소유물, 그 물건을 가리킬 수도 있습니다. Possessions. My possessions. 네. My belongings. My property. or something that is mine is in my possession. Right. In my possession. So these cards are in my possession. In your possession temporarily. Right. I mean, I can steal them. You but I cannot wouldn't. steal them. I wouldn't. Stealing doesn't make it, Your stealing property. something doesn't make it your property Yes, or it does. possession. I beg to differ. 그래서 좀 의견 차이가 있지만 possession은 이렇게 소유물을 가리킵니다. 자, 그러면 property가 재산, 소유물 또는 부동산인데 어떤 예문을 통해서 만나볼 수 있을까요? Okay, so an example using property could be this. I own 3 properties in this state. I own 3 properties in this state. In this state라고 나왔다는 것 자체는 바로 미국 이야기죠. Yeah, 한국, probably. 뭐 영국 아닙니다. 호주도 아니고 뭐 state에서 주. 호주 같은 경우는 정확하게 모르겠네요. 호주. I'm not entirely sure about Australia. Right. But They, do they have states? well, I mailed something to somebody in Australia, and there wasn't like a state so much as like a province type thing. If I remember, I might be wrong, I'm sorry.
Yeah, But there they might have be. some areas. Yeah, but if you say in this state, it's almost always America, yeah. in the United States. United States. 그렇기 때문에 이제 문맥을 대충 유추하실 수 있겠고 이 주 안에 저는 부동산이 3군데 있어요라는 말이지 저는 물건을 3개 가지고 있어요가 아닙니다. Right. It's 네. always land, houses. 항상 땅 또는 건물이죠. 다음 예문으로 다음 표현으로 가보겠습니다. Okay, so speaking of states, 네. we have the next one, which is real estate. Real estate. real estate, 부동산이라는 뜻인데요. 사실 real estate를 딱 보면 real 하니까 fake estate의 반대말인가 생각하기 쉽지만 No, no, no. 네, 원래 예전 영어로 거슬러 올라가 보면 이게 royal에서 온 거죠. royal estate. I have no idea. I think that's the story behind it. All right, well, thank you. See, he knows everything more than me. That's the story that I Why heard. am I here? Correct me if I'm wrong, but that's the story I heard. But these days nobody thinks like that. Right, so Real just estate. real estate 그래서, usually. 네, 그래서 real 자체가 진짜라는 뜻은 아니고 real estate. 그래서 real estate agent라고 하면 부동산 우리가 중개업자를 말하죠. Right, so the person who is working, you know, is the real estate agent. Real estate agent. 그러면 real estate agent가 일하고 있는 그 사무실은 뭐라고 불러요? Okay, so the office of where the real estate agents are is called the real estate agency. Real estate agency. 네, 뒤에 있는 그 T만 CY로 바꿔주시면 agency가 되겠죠. travel agency처럼요. Yeah, travel agency, 네. travel agent. 네, 그러면 이 다시 중개업자 사람으로 돌아왔을 때 real estate agent 길잖아요. Yeah, it's way too long, so we can kind of shorten it, and we have a word called realtor. Realtor. realtor, real TOR, realtor라고 하면 부동산 중개업자를 가리키는데 제가 사전에서 봤을 때는 미국식 표현이라고 들었어요. 그래서 미국 밖에서는 잘 안 쓰나 봐요. Yeah, but we definitely say realtor a lot more than 네. real estate agency. 네, 'Cause 참고로- it's this. No, I'm going to the realtor, or sometimes we'll say realtor's office. Realtor's I don't know, office. I hear that a lot. 오, I'm going 재밌네요. to the realtor's office. I 그러니까 don't know why. real estate agent는 realtor, Right? real estate agency는 realtor's office. Office. 이렇게 되겠군요. 미국에서는 그렇게 쓰인다고 합니다. 자, 그러면 부동산이 real estate인데요. 부동산 관련해서 어떤 예문 볼까요? All right. So here's an example using real estate agent. I want to work with a different real estate agent. I want to work with a different real estate agent. 지금 거래를 하려고 하는 사람이 마음에 안 들어요. Yeah. 네. They're too slow. 네. Too slow or they don't show you enough houses. Right. 그런 경우에 I want to work with a different realtor 또는 real estate agent라고 하면 되겠고 work with라고 한다고 해서 함께 일을 하는 건 아니죠. You do not literally work with them. Right. When we use work with, we mean that, somebody's providing a service, for you, or you're providing a service for someone else in a lot of cases. 그렇죠. 그래서 거래를 한다고 번역을 해봤습니다. 그리고 메간 선생님과 제가 이렇게 같이 일을 하는데 협조가 잘 안 된다 그러면 come on, work with me. Yeah, work with me. 협조 좀 Why are 해주세요. you always not agreeing with what I say, huh? 네, 이럴 때 쓸 수 있는 말이 이제 work with me가 되겠는데요. 이 예문에도 살짝 들어가 있습니다. 다음 표현으로 가볼까요? Okay, so the next one is every teenager's nightmare, and that is curfew. Curfew. I think it's well, not teenagers only that to whom a curfew is a nightmare in Sure. Korea. 왜냐하면 이제 10대를 이미 지나고 20대, 30대에도 부모님과 함께 살다 보면 그럼 curfew가 어느 정도 있을 수 있거든요. Even after you're an adult? Even when you're in your 20s, if you have your family members that you live with, especially your parents, they will be worried if you don't come home until like midnight or But you can, do they set a curfew? Is it like strict, or can you say, hey, I'm with my friends, maybe we'll come at like 2 a.m.? I've heard stories of really strict parents setting a very specific and strict curfew, like Really? 11 p.m., 11:30 p.m. Until like what age usually? I don't know. It depends on the family. Oh, well, yeah, but It's not the story on of average. Yeah. On average, I don't know. There's no average. 그래서 10대를 언급을 하셨길래 한국에서는 가족과 함께 부모님과 함께 살다 보면은 또 이런 아주 엄격한 통금 시간, 통행 금지까지는 아니지만 그래도 이때까지는 들어와라 있잖아요. 그것을 바로 curfew라고 합니다. 자, 그러면 curfew도 여러 가지 종류가 있겠죠. Of course. So, midnight curfew. Midnight curfew. 네. 자정 이후에는 못 들어온다 이런 건데 보통 기숙사 같은 곳에 살 때 12시에 문을 닫아버리고 그때 안 들어오면 뭐
다음날 와야 된다든지 Yep, you can't get in. 이거를 하는 이유에 대해서 저도 굉장히 궁금했었어요. 그런데 기숙사에 살아보니까 너무 누군가 늦게 들어오면 이제 시끄럽잖아요. True. 그래서 그렇게 하는구나라고 나중에 이해는 했는데 학생 때는 커퓨 없었으면 좋겠다 생각 많이 했죠. That's true. 자, 그러면 커퓨를 실시하는 걸 어떻게 말해요? 실시하는 Okay, so, you know, imposing a curfew, well, I kind of said it already. It's difficult to like say it without saying it. But anyway, that would be impose a curfew. Impose a curfew. impose라는 표현을 씁니다. impose는 이제 뭐 커퓨라든지 세금이라든지 또는 뭐 어떤 제도적인 제한을 이렇게 좀 이용을 할 때 impose라는 말을 쓰거든요. impose. Do I ever impose upon you sometimes? No, not really. 네. I mean, only during the show when you expect me to say certain things and then I don't. 네. 그래서 강압적으로 하는 것도 impose라는 말을 하는데 impose가 바로 이제 커퓨를 위에서 쭉 눌러주는 느낌이죠. 통행금지를 실시하다. 그리고 만약에 통행금지를 실시했다가 해제를 했어요. Okay, in that 네. case, you would be lifting a curfew. 그렇죠. Lift a curfew. lift라고 하죠. lift라고 해서 lift a curfew라고 하면 통행금지를 해제해 주는 것을 말합니다. 들어주는 거니까요. lift, 들어올리다인데 이제 impose 했던 것을 올려주는 거죠. Because impose is getting on something 네. and then lifting is up. Oh, another way you can use impose. I know it's like off the topic now, but like let's say, you know, somebody invites you to stay in their house because it's too late. You can say, "Oh, I don't want to impose. You know, I'll go." 네, like 네, kind 네. of be polite. 그렇죠. 방금 전에 이제 lift 앞에 이제 impose가 나왔을 때 또 재미있는 예로 친구 집에 좀 11시 뭐 12시까지 있었어요. 밤에. 그런데 친구가 자고 가 하면은 I don't want to impose. Impose. 네. Like make you feel like burden, like you 네, have 네. to let me stay. 네, like 그렇죠. pushing down on your shoulder. 부담이 되는 것도 이렇게 말할 수가 Yeah. 있습니다. 자, 그리고 이제 curfew 통행금지 마지막으로 통행금지를 어길 때는 영어로 Violate a curfew. 그렇죠. Violate a curfew. violate는 어떤 규칙을 어길 때 쓸 수 있는 말입니다. 자, 그러면 curfew 가지고 또 예문 하나 보고 오죠. Okay. So here's an example using curfew. Last night I broke curfew and wasn't allowed back in. Last night I broke curfew and wasn't allowed back in. 어젯밤에 통행 금지 시간 또는 귀가 시간을 어겨서 그 시간 이후에 들어갈 수가 없었어요. 아마 기숙사 같은 상황에서 이야기를 할 수 있는 예문이죠. 뭐 부모님이라면 들어오지 마라고 하진 않았을 것 같은데. 그렇죠. I've heard of those cases before. Yeah, every family is different. Yeah. All right, let's move on to the next expression. Okay. So the next expression is noise regulations. Noise regulations. 소음 규정을 말하고요. 이제 regulations라고 쓰는 이유는 뭐 항목이 여러 개가 있을 테니까 그렇죠. 뭐 이건 안 되고 몇 시까지 Don't do this. 뭐 시끄럽게 하면 안 되고 Yeah. 그다음에 소리는 어느 정도 이상이면 안 되고 그렇기 때문에 regulations S가 붙습니다. It's never usually just one thing. Be back before 10. 네. It's usually like several, right? 그렇죠. 여러분이 영어로 무언가를 번역할 때 여러 측면이 있겠구나 싶은 것들은 한번 S로 붙여보시는 것이 더 자연스러울 수가 있고요. 그러면 regulation에 해당되는 동사는 뭐죠? Okay. So in verb form, that would be regulate. Regulate. 단속하다, 규제하다라는 뜻이 되겠고 그리고 이제 이것을 형용사로 바꾸면 In that case, it would be regulatory. Regulatory. regulate, ate가 a로 바뀌면서 Right. regulatory. Regulatory. regulatory 하면 단속하는, 규제하는이 되기 때문에 뭐 분야별로 규제 기관이 따로 있잖아요. 그래서 규제 기관은 영어로 바로 Okay, that would be regulatory agency. Regulatory agency. 정부 기관 등을 흔히 말하죠. 뭐 운전 관련해서는 어디가 담당하고 뭐 관련해서는 어디가 담당하고 Right. 규제 기관 regulatory agency. Agency. 뭔가 물건을 수입하고 싶을 때 관세청에서 담당을 한다든지 이런 것들을 다 나눴을 때 regulatory agency라고 해줍니다. That's right. 자, 그러면 noise regulations 가지고 공부를 해보고 있는데 예문도 보겠습니다. Okay. So, an example using noise regulations would be the noise regulations in this building are too lax. The noise regulations in this building are too lax. 특히 다른 사람들, 이웃이라든지 옆에 있는 다른 사무실 사람들의 소음으로 피해를 보는 사람이라면 이렇게 말할 수 있겠죠. lax, relax에 들어있는 말이죠. Yeah, like relax. 네. You know, lax as in they're not strict at all and they're just relaxed about everything so you can basically do what you want. 맞아요. It's like there are no regulations at all. You can do whatever you want. Yeah. 원하는 대로 할 수 있는 그 상태, lax, 느슨한 것을 말합니다. Okay, I believe we have just one more expression to cover. Okay,
Okay, so the final one that we're going to look at is building maintenance. Building maintenance. building까지는 발음이 쉽고요. Right. maintenance인데 Oh, maintenance. maintenance. I don't know. Is it because I'm from the South, so maybe that's just how we say it? 아니에요. Maintenance. 다른 분들도 그렇게 발음하시는 것 같아요. Maintenance. 네. maintenance라고 하시는 분들도 있지만 okay. 일반적으로 콧소리라고 하죠. maintenance. 비음을 That's true. I didn't even realize. Maintenance. T 발음이 코에서 나와요. 그래서 maintenance. Like maintenance. 네, maintenance라고 합니다. maintenance. 자, 그러면 maintenance의 기본형으로 가보죠. 기본형은 바로 동사인데 Right. Maintain. Maintain. 이건 발음이 쉽네요. Right? maintain. 유지하다, 지키다예요. 그래서 예를 들어서 건강을 유지하는 경우 In that case, maintain health. maintain I health. was running. I don't know if you. I didn't do it right. Maintain health maintain by health. running and stuff, So you maintain health by lifting weights, and doing pole fitness and eating healthy. Right. 여러분도 방법이 있겠죠? How do you maintain health? How do you maintain health? I work out a lot. I don't eat healthy, but You generally do. Though, I generally feel do. like. But I do a lot of things to maintain health. What about you guys? Please let us know. Let us know how you maintain your health. 네, 그리고 maintain 자체가 유지하는 거기 때문에 연락을 유지할 수도 있어요. Oh, that's right. So you can maintain contact. Maintain contact. Let's maintain contact, okay? For sure, we'll Yeah. continue to maintain contact, even if we, work in different places. Exactly. 그래서 연락을 유지하다, Right? 연락을 주고받는 You 거죠. can also maintain physical contact as well. Ah. So let's say, I don't know, we're playing a game and you have to maintain contact with someone. 떨어지면 안 되는 거예요. 손, Yeah, you 손 have to 같은 거. always be touching it, right? 네, If 네. you take your hand off, then maybe you lose. 똑같은 거죠. 그래서 컨택트 Yeah. 자체가 뜻이 손이 직접 닿는 것, 접촉도 컨택트이고 Or- 연락도 컨택트이니까요. Right. 자, 그리고 마지막으로 집중을 하고 있는데 그 집중을 계속 유지하는 거예요. 집중력. Maintain focus. Maintain focus. 가끔씩 회의를 하다 보면 딴 얘기로 셀 때가 있어요. Oh, yeah. 그러면 let's maintain focus Let's on this maintain topic. focus. Yeah. 네, 그래서 Or somebody's playing a game on their phone. Uh-huh. Like, hey, what are you doing? Please maintain focus. 네. We're almost finished. 네, 집중력을 잃지 않는 것을 maintain focus라고 합니다. 자, building maintenance. maintenance 가지고 Maintenance. 예문 하나 보겠습니다. That was pretty good. Thank you. Okay, so a good example using building maintenance would be this. Don't forget to pay your monthly $45 building maintenance fee. Don't forget to pay your monthly $45 building maintenance fee. building maintenance fee, 이제 건물 관리비를 어떻게 말하는지도 아시겠죠? 자, 그러면 이제 vocabulary plus에 나왔던 표현들 잠시 놓고 발음 연습하러 가볼까요? Okay, it sounds great. It's time for pronunciation Practice. practice.